Teams are enjoying video எடுக்கறாங்க இன்ஸ்டாக்கு எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த பசங்க பண்ற வேலை எல்லா பைக்குக்கும் உம்மா கொடுத்தீங்க கண்ணம்மாக்கு உம்மா கொடுக்கலையேப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்றா ஓகே நவ கண்டினியூ CCD போகும்போது I met the king. I call him king for nothing, guys. எனக்கு தெரியல அவருக்கு தெரியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஆமா டெக்ஸ்டைல் பாட்டம் ஃப்ரம் டைனிஸ் looks very good for super sport, guys. I never knew it, Shankar. Even this car, have a look. The armors around. When you buy a suit, இது இப்படி ஆடக்கூடாது இல்லை அதான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க ஒரு ஜாக்கெட் நீங்கள் வாங்கும்போது ஆமரோட வாங்கும்போது ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும் Buying this gears for not just for show off. True. Protect our life. Yeah, true. நல்ல டைட் ஃபிட் இருக்கும் especially when you ride a super sport. Okay guys, I'm leaving Shankar bye. Bye. Meet you at CCD. Bye. சார் வணக்கம். சதீஷ் இன்னைக்கு மாலை போட்டிருக்கார் சுவாமி சரணமையப்ப சுவாமி பைக்கர் இன்னைக்கு ஒரு கார் குரூப் கூட வந்திருக்கிறோம் ஹரியா இது TN39 இது பாஸ். So you are a bike guy or a car guy? Actually both. Both? He has a 350. Yeah, You have? I have a 350. That RD? No. RE. RE? Oh, நான் Yamaha RD 350 நினைச்சேன். Mana R1. நம்ம நேம்லெஸ் ஓனர் பாருங்க ப்ளூ எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ணாடி ப்ளூ ஜீன் ப்ளூ இங்கே ப்ளூ ஓகே இல்ல அப்படி இல்ல ஒரு டயாஸ்ல கொஞ்சம் சுத்தி விடலாம். இந்த பையனுக்கு அப்பா இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் தேவையாடா உனக்கு தேவையே கிடையாது. ஐயப்பன் வந்துட்டார் ஐயப்பன் Yeah. There you go. The king is coming. Biking. Look at this bunch. Oh yeah. ஏரோ எக்ஸாஸ்ட் நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாதிரி இருக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலா ஐயா ஆனால் ஃபுல் சிஸ்டம் இல்லை ஸ்லிப் ஆகும்
இருக்கிறதா இன்னும் ஸ்க்ராட்ச் ஆயிடுச்சா? வெற்றின்னு சொல்லி வீரனுக்கு ஜெகஜம். ஹெல்மெட் கீழே போட்டோன்னா ஒரு ஹார்ட்டே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நடந்துட்டு இருக்காரு மனுஷன். ஹாப்பி பர்த்டே. இன்னைக்கு அசோக் பர்த்டே. Thank you. Hi Ashok. Hi. Happy birthday. Thank you. He drives that BMW. 1000 R. எப்பவுமே இந்த ஹேட் போடுவீங்களா ப்ரோ? அவர் கார்ல வந்தாரு, ஆனா பைக் பயங்கர கிரேஸ் அப்படின்னாரு. என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ப்ரோ இந்த பைக்ஸ் பாக்கும்போது? I want to save to buy one. You want to? So which you like the best? இதுல எது பெஸ்ட்னு சொல்லுங்க பாப்போம். I like the BMWs. BMW. Okay. And What about the Ducati? yeah, that's Awesome, no? yeah. சரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்கன்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So you guys are car guys, இல்ல generally? No, So what- I ride bike also, but Okay, now I'll ask you this. Which is better, car or bike? bike. Bike. நான் இன்னைக்கு தலைவரோட பர்த்டே ஆனனால ஒரு சர்ப்ரைஸ் கேக் கட்டிங். Bike no. ஓகே டன். பைக் முன்னாடி ரைட். ஓகே, அம்மா கொடுப்பியா? என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் பைக்குக்கு. கேக் செட் பண்ணியாச்சு. வாவ், இட்ஸ் an awesome cake man. கட் பண்ணோம்னா ரெடியா? ஓகே, ஹாப்பி பர்த்டே பாய். Birthday to you. Happy birthday உனக்கு. Happy birthday உனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கொடுங்க. Happy birthday. I know. சாரி. தலைவா, எனக்கு ஒரு சின்ன பீஸ். கண்டிப்பா. Happy birthday. Thank you. ஓகே, ஆர்டர் சாப்பிட்டேன். பரவாயில்ல, இன்னொன்று Senior சாப்பிடு. person or bike Thank you. நான் கட் பண்ணி எல்லாரும் கொடுப்பேன். Thank you. Thanks a lot. Happy birthday. Thank you. Nice feel, no? Yeah. Thank you. You have a YouTube channel. What is the name of the channel? Vishal's vlog. Vishal's vlog. Guys, please subscribe to his channel. Cars interested இருந்தா தயவு செய்து ஒரு சேனல் போய் பாருங்க. Weekly updates you put, Every week one video. every week one video. Done. So இன்னைக்கு ஆக்சுவலா சொல்ல போனா cars versus bikes. Kawasaki 1000 சூப்பர் ஸ்போர்ட் கிடையாது, ஸ்ட்ரீட். உங்க பேருங்க? உங்க பேரு? ராஜேந்திரன். எனக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு, Okay sir. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லா வாரம் பைக்ஸ் பத்தின வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும். Krish, I almost got this bike, you know. you almost 1000. Looks awesome, huh? So what exhaust is this? What exhaust is this? இது வந்து பிரிட்டிஷ் இது Okay. ஆக்சுவலா ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டு ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டிருக்கிறது டிஃப்ரெண்டா சத்தம் வரும் போல இருக்கு. கேட்போம். கண்ணம்மாவோட பூட்டி பார்த்தீங்கல்ல, சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே கண்ணம்மா யாரு கூட இருக்காங்க பாருங்க. ஓ, look at that, look at that.
ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு த ரெஸ்ட் ரூம். நான் உள்ள டோர் தர ஒருத்தர் உள்ள உட்காந்துருக்காரு. ஐயோ அப்பாடி இது இல்லைங்க, நீங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு வெளியே விட்டு. எனக்கு தான் இது எப்பவுமே ஆல்வேஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு மீ. ஹாய் ப்ரோ. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் சொல்லுங்க. ரொம்ப மாதிரி பண்ணுங்க. அடுத்த வாரம் செம்ம வீடியோவோட மீண்டும் சந்திப்போம். ஓகே.